Hi everyone, this is Dutch Israeli and thank you so very much for being here. I want to share some information with you today, an update on one of the hostages, Hersh Goldberg-Polin. Last Wednesday, more than 200 days after October 7, Hamas released a video of 23-year-old American-Israeli hostage Hersh Goldberg-Polin. It was the first sign of life from Hersh since the horrific video of October 7, when we had to watch him climb into the back of a pickup truck, covered in blood, and missing his left hand. The video released last Wednesday shows Hersh looking pale, thin and frightened. He blames the Israeli government for not securing a deal with Hamas, for letting many of the hostages die and for making them suffer. He tells Netanyahu to go home and hand over the keys of the government. He shows his amputated left hand, which was blown off by a hand grenade on October 7. It's hard to put into words what I felt when I saw this video. I can't imagine how his parents, Rachel and John Goldberg-Polin, are feeling. Relief because he's alive. Pain because he's very clearly suffering. Hope because he might come home. And fear because he might not. Rachel, who has been fighting tirelessly for the release of her son and the other hostages, told the Israeli media, "We were extremely overwhelmed. We were both crying. And just seeing him, I kept saying, 'Poor boy, poor boy, poor boy.'" This is the video released by Hamas. The only full screening I could find was on the Times of India YouTube channel. The audio is not of good quality, so pay attention to that. You might want to turn up your audio. אני הבן של יונתן ורייצ'ל. נולדתי ב3/10 שנת 2000 בקליפורניה שבארצות הברית, והיום אני מתגורר עם משפחתי בירושלים. נחטפתי ב7 לאוקטובר במסיבה בחניון רעים. יצאתי לבלות עם החברים שלי, ובמקום מצאתי את עצמי נלחם על חיי עם פציעות קשות בכל הגוף, אחרי שניסיתי להגן בגופי על עצמי ועל עוד אזרחים מפוחדים. כי לא היה מי שיגן עלינו באותו היום. בנימין נתניהו וממשלת ישראל, אתם צריכים להתבייש בעצמכם. בנימין נתניהו וממשלת ישראל, אתם צריכים להתבייש בעצמכם. אתם צריכים להתבייש שהפקרתם אותי ועוד אלפי אזרחים באותו יום ארור. אתם צריכים להתבייש שכמעט 200 יום אנחנו נמצאים פה וכל ניסיונות החילוץ של צה"ל כשלו. אתם צריכים להתבייש שהפצצות חיל האוויר הרגו כמעט 70 חטופים כמוני. ואתם צריכים להתבייש ששוב ושוב כל עסקה שעולה על השולחן אתה והממשלה שלך שוללים. אתם לא רוצים לסיים את הסיוט הזה כבר? בנימין נתניהו וחברי ממשלת ישראל, בזמן שאתם יושבים ועושים ארוחות חג עם המשפחות שלכם, תחשבו עלינו, החטופים שעדיין כאן בגיהנום, מתחת לאדמה, בלי מים, בלי אוכל, בלי שמש, בלי הטיפול הרפואי שאני כל כך צריך הרבה זמן. אני דורש ממך, ראש הממשלה, ומהממשלה שלך, ומהקבינט שלך. כל יום שאנחנו כאן זה עוד יום שאתם מפקירים אותנו. עוד יום שאתם מתירים את הדם שלנו. תעשו כבר את המצופה ממכם, ותחזירו אותנו הביתה עכשיו, או שגם זה כבר גדול עליכם. והגיע הזמן שתניחו את המפתחות, תפנו את המשרדים, ותלכו הביתה בעצמכם. עוד דבר אחד אחרון, ויותר חשוב מהכל. אמא, אבא, ליבי ואורלי. אני אוהב אתכם מאוד, אני מתגעגע אליכם מאוד, ואני חושב עליכם בכל יום שאני נמצא פה. אני יודע שאתם למעלה עושים הכל כדי שאני אחזור הביתה כמה שיותר מהר. אני צריך שתישארו חזקים בשבילי, ולא להפסיק להילחם עד שאני וכל אחד ואחת מהחטופים נחזור הביתה לשלום. אני מצפה ומקווה להיות איתכם בקרוב, אחרי שכל השיגעון הזה ייגמר. לי כבר לא יהיה, אבל אני מקווה שלפחות לכם הצלחתי לתת קצת נחת בחג הזה. That was the video. Audio's back to normal now, so watch out. So it's important to realize that Hersh is not telling us his own thoughts. He's reading off a rehearsed script that Hamas has given him. It's easy to see in his eyes that he's terrified. The reason there is no hostage deal is because Hamas refuses to accept any offer. They have turned down 4 offers up until now. The last time was on April 14. It's not because of Netanyahu that there is no hostage deal. The main problem is that Hamas demands an immediate permanent end to the war.
The Israeli government is not willing to leave Gaza without conquering the last remaining Hamas stronghold, Rafah. This is where the hostages are thought to be held. Hamas also demands the release of all Palestinian prisoners currently held in Israeli prisons. Many of these are dangerous criminals and terrorists. I don't know what the right thing to do is. On the one hand, we all desperately want to see the hostages return home to their families. But to give up on eradicating Hamas, this sounds terrifying. They will just resume their reign of terror in Gaza. The Gazan people are traumatized and hate Israel 1,000 times more than before. The entire world hates Israel 1,000 times more than before. Hamas will attack again one day, and again and again. We must make sure a massacre like October 7 can never happen again. So, I don't have the answers, and I don't make the decisions. I wait and I hope, as I did before, as all of us do. And I pray that Hersh and the others will make it home. My name is Rachel, and this is John, and we are the parents of Hersh Goldberg-Polin, an American-Israeli civilian who was kidnapped into Gaza 201 days ago. Seeing a video of Hersh today is overwhelming. We're relieved to see him alive, but we are also concerned about his health and well-being, as well as that of all of the other hostages and all of those suffering in this region. And we're here today with a plea to all of the leaders of the parties who have been negotiating to date. That includes Qatar, Egypt, the United States, Hamas, and Israel. Be brave, lean in, seize this moment, and get a deal done to reunite all of us with our loved ones and to end the suffering in this region. And Hersh, if you can hear this, we heard your voice today for the first time in 201 days. And if you can hear us, I am telling you, we are telling you, we love you, stay strong, survive.